హలో వ్యూవర్స్, వెల్కమ్ టు విహెచ్ టెక్నాలజీ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ముందుగా వీడియో ఓపెన్ చేసినందుకు మీకు అందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వక అభినందనములు. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోని చివరి వరకు చూసి నచ్చితే లైక్ చేయండి లేదా డిస్లైక్ చేయండి. షేర్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. అదేవిధంగా కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి. బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్ చేసుకోవడం ద్వారా మేము చేసే ప్రతి ఒక్క వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో మీ యొక్క మెయిల్కి అయితే రావడం జరుగుతుంది. రైట్, వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదామా? వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు ప్రకటన. మిత్రులారా, ఎవరైనా సరే మన విహెచ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించినటువంటి వాట్సాప్ గ్రూప్, టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వదలుచుకుంటే చెప్పబోయే నంబర్కు కాంటాక్ట్ అవ్వవలను. మొబైల్ నంబర్ 9100559109. మరొకసారి 9100559109. అదేవిధంగా మీరు టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వదలుచుకుంటే లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది, అక్కడ నుంచి జాయిన్ అవ్వవచ్చు. ఫ్రెండ్స్, ఎప్పటిలాగే మనం ఈ యొక్క వీడియోలో ఒక మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకుందాం. అదేమిటంటే MP3 స్టూడియో. ఈ యొక్క MP3 స్టూడియోలో మనం పార్ట్ 1, 2, 3 కంప్లీట్ చేసుకున్నాం. ఆ యొక్క వీడియోస్ మీరు చూడకపోతే లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను, అక్కడ నుంచి చూడవచ్చు. ఇప్పుడు పార్ట్ 4లో మనం ట్యాగ్ ఎడిటర్ అనే అంశం గురించి తెలుసుకుందాం. ఒకసారి MP3 స్టూడియో ఓపెన్ చేస్తున్నాను. ఓకే, MP3 స్టూడియో. MP3 Studio. More options. Button. MP3 Studio. MP3 స్టూడియో మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకోకపోతే లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను, అక్కడ నుంచి చూడవచ్చు. లేదా ప్లే స్టోర్కి వెళ్ళి కూడా మీరు MP3 స్టూడియో సెర్చ్ చేస్తే ఫస్ట్ యాప్ వచ్చేస్తుంది. MP3 Cutter. Button. MP3 కటర్ గురించి తెలుసుకుందాం. Merge song. Button. Tag editor. Button. ట్యాగ్ ఎడిటర్ గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ట్యాగ్ ఎడిటర్. ఈ ట్యాగ్ ఎడిటర్ అంటే ఏంటో ఫస్ట్ తెలుసుకొని మనం ప్రాక్టికల్గా చేసి చూపిస్తాను. ట్యాగ్ ఎడిటర్ అంటే మనం ఒక సాంగ్ రికార్డ్ చేసాం లేదా డౌన్లోడ్ చేసుకుందాం, ఏదన్నా కానివ్వండి. ఆ యొక్క సాంగ్కి మన డైరెక్టర్స్ ఇవన్నీ కూడా ఇస్తాం. అవన్నీ కూడా ఎలా ఇవ్వాలంటే ఈ యొక్క యాప్స్ ఉపయోగించి ఇవ్వాలి. ఎందుకంటే మన డైరెక్టర్కి అయితే సాంగ్కి నేమ్ చేంజ్ చేసుకోగలుగుతాం, కానీ డైరెక్టర్ నేమ్ ఇవన్నీ ఇవ్వలేం కదా. బట్ ఈ యొక్క యాప్లో ఇవ్వచ్చు. అది ఎలాగో చూద్దాం. ట్యాగ్ ఎడిటర్ పైన ట్యాప్ చేస్తున్నాను. MP3 Studio. Navigate up. MP folder. సెర్చ్. ఈ సెర్చ్ పైన ట్యాప్ చేసి మనం సెర్చ్ చేయవచ్చు. నేను ఫోల్డర్ తీసుకుంటున్నాను. లేదా MP3 Studio. సెర్చ్ పైన 160793 Bluetooth 10 of 27. సెర్చ్ పక్కనే మీకు సాంగ్స్ అన్నీ కూడా డిస్ప్లే అవ్వడం జరుగుతుంది. అక్కడ నుంచి మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. నేను ఈజీగా ఉంటుంది కనుక నేను ఫోల్డర్ అనేది తీసుకున్నాను. Audio Bluetooth download. ఓకే, డౌన్లోడ్. Malagundi Ballad Sensongs 3.com isongs.info 09 vandalama.mp3 తీసుకుంటున్నాను. Tag editor isongs.artist unknown_artist edit box artist name. అంటే ఈ యొక్క పాట పాడింది ఎవరు అనేది ఇక్కడ ఇవ్వచ్చు. ఇక డబుల్ ట్యాప్ చేస్తాం. Showing English delete beginning delete editing unknown alert select 2 minutes 4L delete clear text voice input POK SP అని పెట్టాను. album tag editor give me tab. Adavilo Anna 1997 edit box album name మీకు చూడండి. అడవిలో అన్న మూవీ నేమ్ అంటే ఆల్బమ్ నేమ్ అంటే మూవీ నేమ్, అది సాంగ్. Composer unknown composer edit box composer name. నాకు తెలిసి వెబ్సైట్ కానీ లేదా ఈ యొక్క పాట పాడిన వాళ్ళు కానీ అంటే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళ పేరుని ఇక్కడ ఇవ్వచ్చు. Year
1997. Edit box. Year. 1997 Showing English. US. Delete. Beginning of 1. Not 7. And 3 min 7. Deleted. L. Delete. 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 Track. Editing. 1. Edit. Delete. 1 deleted. Okay. S. Double symbol keyboard. 6. 4. 3. 2. 2. 0. 0. 3. 2. 1. Track. Editing. 2021. Edit Okay. box. Year. ఇయర్ 2021లో వచ్చినట్టుగా దీన్ని మారుస్తున్నాను. Year. Unknown composer. Composer. Adavilo Anna. 1997. Showing అడవిలో అన్న English. US. 1997 పైన ట్యాప్ చేసి నేను Character words. ఇక Adavilo 2027 Anna. ఇస్తున్నాను. 1999. Character 1. L. Delete. Capital A. D A V I L O. A. That's spell left 1. Not set right parent. End of field. 9. 9. 9. Delete. Right. 9. 1. 1. Delete. 7. Deleted. 1. 1. Delete. 9. 9. Delete. 9. 9. Delete. 1 deleted. 7. Delete. Left parent delete. Right. Right parent. 7. L. Lima. B. L. Delete. Space deleted. 7. L. Delete. Dash deleted. Right parent. Delete. Space delete. Right parent. 7. 9. 9. ఇది మొత్తంగా నేను Alert. మొత్తం delete Alert. చేస్తానండి. Select. Delete. Tag editor on top. Editing. Album name. Edit. ఆల్బమ్ నేమ్ S. S. Shift. A. A. ఎస్ 2021 అని ఇస్తున్నాను. సారీ ఎస్ఏ సా 2021 అని ఇస్తున్నాను. Symbol keyboard. 6. 4. 3. 2. 2. 0. 3. 2. 1. Editing. Sun 2021. Edit box. Album name. చూసారా ఇక్కడ ఆల్బమ్ నేమ్ ముందు ఏమొచ్చింది, అడవిలో అన్న 1997 అని చెప్పి వచ్చింది, కానీ ఇక్కడ మనం మార్చేసాం దీన్ని. నెక్స్ట్ Unknown composer. Edit box. Composer name. నేమ్ అంటే ఈ యొక్క Showing English. US. QWERTY. Keyboard. ఇక్కడ లా అని ఇస్తున్నాను. L. L. A. Year. Tag editor. 2021. Edit box. Year. 2021లో వచ్చినట్టుగా మనం ఇక్కడ మార్చాం. Track no. ట్రాక్ నేమ్ 1009. Edit box. Track no. సారీ ట్రాక్ నెంబర్ ఇది Track no. 1. Showing English. 1009 అంట. Album art. Editing. 1000. దీనిగా Delete. మార్చేద్దాం. Beginning of field. Delete. మార్చేసి 0 Delete. 1. Z 9. End of field. Delete. Not delete. Delete. Y. Floating mode. Symbol keyboard. 4. 2. 2. 0. Editing. 20. Edit. Okay. Album or image. Button. Album art. Save. Button. సేవ్ ఈ సేవ్ పై ట్యాప్ చేద్దాం. Successfully done. MP3 Studio. Folder. MP3 Studio. Search. No copyright. 001. Search. ఇక్కడ సెర్చ్ లో ఎస్సీ అయిపోతాం Editing. కదండి. Search. Z. S. A. S. S. A. Clear. Amani mention. Sankran. iSongs. Stop record. iSongs.info 09. Vandanalama. SP 0433.m. ఇక్కడ చూడండి. Tag edit. Album or image. Save. Cancel. Stop rec. 7. Stop. Cancel. Save. Album or image. Album art. 0. Edit. Track no. 2021. Year. Longman composer. Edit box. Composer. SA 2021. Edit. Album. SP. Edit box. Artist name. చూసారా Artist. iSongs.info 09. Vandanalama. Edit box. New track name. ఇక్కడ ట్రాక్ నేమ్ ఇవ్వాలి. Album. SA 2021. Edit box. Album name. ఆల్బమ్ నేమ్ అది. ఇక్కడ iSongs.info. ట్రాక్ నేమ్ ఇవ్వాలి. Showing English. ట్రాక్ US. నేమ్ మరి Song. వదిలేస్తున్నాను ఇలాగే, ఎందుకంటే నాకు ఇలాగే ఉండాలి. బట్ ఈ విధంగా అయితే మనం ఆర్టిస్ట్ నేమ్ కానీ, ట్రాక్ నేమ్ కానీ, కంపోజర్ నేమ్ కానీ ఇవన్నీ కూడా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు.
ఈ పరంగా అయితే మనకి MP3 స్టూడియో అనేది చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది. Editor back button. MP3 Studio. మీకు ఇది More options button. MP3 Studio. English డౌన్లోడ్ US అనే ఫోల్డర్లోనే UWERTY keyboard hidden. ఉండడం అయితే జరుగుతుంది. ఇది ఇవాళటి ఈ వీడియో అందరికీ కూడా ఉపయోగపడుతుందని ఆశిస్తున్నాను. ఒకసారి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఎప్పటిలాగే ఈరోజు కూడా. ముందుగా మీరు MP3 స్టూడియో ఓపెన్ చేయండి. MP3 స్టూడియో ఓపెన్ చేశాక ట్యాగ్ ఎడిటర్ అనే దానిపైన ట్యాప్ చేయండి. ట్యాగ్ ఎడిటర్ అనే దానిపైన ట్యాప్ చేశాక అక్కడ సెర్చ్, అదేవిధంగా సాంగ్స్ అన్నీ డిస్ప్లే అవుతూ ఉంటాయి, లేదా ఫోల్డర్ అని ఉంటుంది. ఫోల్డర్ పైన ట్యాప్ చేస్తే మీకు ఫైల్ మేనేజర్లో ఉన్నటువంటి ఫోల్డర్స్ అన్నీ కూడా ఓపెన్ అవ్వడం జరుగుతుంది. అక్కడ మీకు ఏ ఫోల్డర్లో సాంగ్స్ ఉన్నాయో ఒక ఫోల్డర్ సెలెక్ట్ చేసుకొని అక్కడ సాంగ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే మీకు మొత్తంగా చూపించడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు ప్రాక్టికల్గా ఏదైతే చూపించానో అదేవిధంగా సాంగ్ నేము, ఆ యొక్క ఇయరు ఇదంతా కూడా చూపించడం జరుగుతుంది. మీరు ఎక్కువ ఇయర్ అనుకో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మార్చాలనుకునేది ఇయర్ పైన ట్యాప్ చేస్తానే ఇప్పుడు ఇయర్ 2021 అనింది, అక్కడ ట్యాప్ చేస్తానే 2021 తీసేసి మీరు 2020 అదే 1968 లేకపోతే ఇయచ్చు ఇలా ఇచ్చేసి కంపోజర్ నేమ్ ఇవన్నీ కూడా మార్చుకొని లాస్ట్ సేవ్ అని ఉంటుంది. ఆ సేవ్ అనే దానిపైన ట్యాప్ చేస్తే మీకు సాంగ్ అనేది చేంజ్ అయిపోవడం అయితే జరుగుతుంది. అంటే ఇది ఎక్కడికో సేవ్ అవ్వదండి, డైరెక్ట్గా మనకు సాంగ్ ఎక్కడైతే ఉందో అదే సాంగ్లోనే ఈ యొక్క ఇదైతే ఉండడం జరుగుతుంది. అందరికీ కూడా ఈ యొక్క వీడియో ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుందని ఆశిస్తున్నాను. అందరికీ కూడా చక్కగా అర్థమైందని ఆశిస్తున్నాను. ఇది ఇవాళ వీడియో. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో.